Good morning. Now we have to move our first unit, Flights of Freedom. The first unit starts with a beautiful quote by Charlotte Bronte. I am no bird, and no net ensnares me. I am a free human being with an independent will. We know every human being has their own innate abilities. The same thought is given by Charlotte Bronte through this quote. Our first unit is about women empowerment. You know what is women empowerment? Yes, to empower the women, to give more opportunities to women. There is an increasing realization and recognition that empowering women is an urgent need of the hour. In the most countries, including India, social reformers and leaders have been doing a lot towards empowering women. We know there are lots of committees and groups for women empowerment. But do you think that they are empowered in our society? No. Even we are living in 21st century, still our women face a lot of inequalities and discriminations. We have miles to go for women empowerment. This unit tells us how education, determination, and courage help women break the shackles of socio-cultural taboos. In every socio-cultural context, women faces lot of discrimination. We have to break the shackles. To break the shackles, the women must get education, determination, and courage. The unit includes 4 lessons: The 3 L's of Empowerment by Christine Lagarde, poem Any Women by Catherine Tynan, a story Matchbox by Asha Purna Devi, and last one, an anecdote Horagallu by Sudha Murthy. Through these 4 lessons, we can understand the need of women empowerment and how the women get empowerment. Through these 4 lessons, we can understand what is the need of women empowerment and how will the women get the empowerment. Let's begin. You can see some pictures. Just look at the pictures and what is the common thing in these 4 pictures? Yes, they are the most famous women who already proved their talent in the world. Now they are world famous. Is it? Who are they? Smita Patil, Helen Borden, Mary Kom, J.K. Rowling. They already proved their talents, their abilities, and they are best example for women empowerment. Have you ever thought about the various roles taken by women in their homes and outside? What are the challenges faced by women today? Are women equipped to meet those challenges? Do you read the questions? Yes. I know you all have various answers for this question. You should take down these 3 questions in your English notebook and write your own answers. Emancipation. Emancipation and empowerment of women is prime importance in every society. In our country, we have achieved partial success, but we still have a long way to go. What should we do to achieve this goal? How can we get women empowerment in our country? Here we read, we have achieved partial success, but not completely. We still have a long way to go. Here,
Our first lesson, The Three L's of Empowerment by Christine Lagarde. It is a speech. Good afternoon. It is great to be among friends and kindred spirits. We know normally a speech starts with a wish. Good afternoon. It is a great to be among friends and kindred spirits. What do you mean by kindred spirits? Look at the glossary. People who think alike. People who think alike. ഒരേപോലെ ചിന്തിക്കുന്ന ആൾക്കാർ. Maybe children, women, men, college students, whoever it is. Kindred means the people who think alike. The 21st century possesses many challenges that require new ways of thinking. None more important than the economic role of women in a rapidly changing world. But women today remains blocked from contributing their true potential. Now we are living in the 21st century. But even in the 21st century, the women blocked from contributing their true potential. They cannot implement, they cannot flourish their potential to the world. Why? Why Christine Lagarde says so? Somebody or something blocked them. Maybe their family, society, whatever it is, something blocked them to flourish their potential before the world. This has huge cost. In some countries, per capita income lags significantly because women are denied equal opportunity. In most of the countries, women didn't get equal opportunity. They represent half the world's population but contribute far less than 50% of economic activities. In the world, around 50% is female population. But this 50% of female cannot flourish their potential to help the economic activity. What is needed to change this picture is concerted effort to open the door to opportunity with what I call the 3 L's of women's empowerment. Here, Christine Lagarde says, for all the problems faced by women, that is a one remedy, that is 3 L's. What are they? 3 L's: learning, labor, and leadership. Christine Lagarde says, for all problems faced by women, there is one remedy, that is 3 L's: learning, labor, leadership. Just note down the sentence: 3 L's of women empowerment: learning, labor, and leadership. നമുക്ക് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് ക്രിസ്റ്റീന ലഗാർഡയുടെ ഒരു സ്പീച്ചാണ് ഓഫ് വിമൻ എംപവർമെൻറ്റ്. ഇതിലെ ഫസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫിൽ നമ്മളോട് പറയുന്നത്, നമ്മൾ ഈ ജീവിക്കുന്ന 21st സെഞ്ച്വറിയിലും സ്ത്രീകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരുപാട് ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് അല്ലെങ്കിൽ റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് അവർ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ ഒരു ലോകത്തിലെ 50% സ്ത്രീകളാണ്. പക്ഷേ അതിലൊരുപാട് തീരെ ചെറിയ ഒരു ശതമാനത്തിന് മാത്രമേ നമ്മളുടെ ലോകത്തിന് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും കാര്യത്തിൽ ഇടപെടാനോ ചെയ്യാനോ പറ്റുന്നുള്ളൂ. ഈ ഒരു 21st സെഞ്ച്വറിയിലും എന്തുകൊണ്ടാണ് സ്ത്രീകളെ മുന്നോട്ട് വരാൻ പറ്റാതെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നത് എന്തോ ഒന്ന്, അത് എന്താണ് എന്ന് വിവരിച്ചു തരുന്നതാണ് നമ്മുടെ ക്രിസ്റ്റീൻ ലഗാർഡെ. ക്രിസ്റ്റീൻ ലഗാർഡയുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ സ്ത്രീകൾ അനുഭവിക്കുന്ന എല്ലാ പരിമിതികൾക്കും
ഒരൊറ്റ പോംവഴിയാണ് പറയുന്നത്. അതാണ് 3 L's എന്ന് പറയുന്നത്. 3 L's കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ലേണിംഗ്, ലേബർ ആൻഡ് ലീഡർഷിപ്പ്. ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എഡ്യൂക്കേഷനാണ്. വിമൻ മസ്റ്റ് ബി എഡ്യൂക്കേറ്റഡ്. അതേപോലെ ലേബർ, ദേ ഷുഡ് ഗെറ്റ് ഗുഡ് ജോബ്സ്, നല്ല ജോലികൾ കിട്ടണം. ആൻഡ് ലീഡർഷിപ്പ്, അവർ നല്ല നല്ല ലീഡർഷിപ്പ് സ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് വരണം. ഇങ്ങനെയൊരു ഈക്വൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി സ്ത്രീകൾക്ക് തുറന്നു കൊടുത്താൽ മാത്രമേ വിമൻ എംപവർമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു വാക്ക് പൂർണ്ണതയിലെത്തൂ എന്നാണ് നമ്മുടെ ക്രിസ്റ്റീൻ ലഗാർഡെ പറയുന്നത്. ഫസ്റ്റ് അബൌട്ട് ലേണിംഗ്. എഡ്യൂക്കേഷൻ ഈസ് ദ ഫൗണ്ടേഷൻ അപ്പോൺ വിച്ച് എനി ചേഞ്ച് ഈസ് ബിൽറ്റ്. അക്കോർഡിംഗ് ടു ക്രിസ്റ്റീൻ ലഗാർഡെ, any changes we can build through education. So, education is foundation. It is base form. Learning helps women to help themselves and break the shackles of exclusion. By getting education, they can break the shackles of exclusion. What do you mean by exclusion? Excluded from somewhere in our society. എവിടെ നിന്നൊക്കെയോ സ്ത്രീകളെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? പുറത്താക്കുന്നുണ്ട്, എക്സ്ക്ലൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എക്സ്ക്ലൂഷൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് ഇൻക്ലൂഷൻ. എല്ലാവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തി എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ് ഇൻക്ലൂഷൻ വരുന്നത്. കുറച്ച് ആൾക്കാരെ മാത്രം ഉൾപ്പെടുത്തി ബാക്കിയുള്ളവരെ എക്സ്ക്ലൂഡ് ചെയ്യുക, പുറത്താക്കുക, ഉൾപ്പെടുത്താതിരിക്കുക. അതാണ് എക്സ്ക്ലൂഷൻ. നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക. എക്സ്ക്ലൂഷൻ്റെ ആൻ്റണിയുമാണ് inclusion. Now here is the more essential in the developing world. There is an African adage that goes, if you educate a boy, you train a man. If you educate a girl, you train a village. Adage means wise saying, like proverbs. There is an African saying, if you educate a boy, you train a man. If you give education to some boy, you just train a man. At that time, if you educate a girl, you train a village. By getting education, a girl can change a lot of things. If you educate a girl, you train a village. നമ്മൾ ഒരു ആൺകുട്ടിക്ക് എഡ്യൂക്കേഷൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളൊരു വ്യക്തിയെ ട്രെയിൻ ചെയ്തെടുക്കുന്നു. അതേസമയം നിങ്ങൾ ആ എഡ്യൂക്കേഷൻ വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുക്കുന്നത് ഒരു പെൺകുട്ടിക്കാണെങ്കിൽ, ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് യു ട്രെയിൻ എ വില്ലേജ്, നിങ്ങൾ ഒരു വില്ലേജിനെ തന്നെ ട്രെയിൻ ചെയ്ത പോലെയാണ്. ബിക്കോസ് നോർമലി ലേഡീസ് ഓർ വിമൻ ഈസ് ക്ലോസ് മോർ അറ്റാച്ച്ഡ് ടു ഫാമിലി. ദാറ്റ്സ് വൈ ഷീ സേസ്, if you educate a girl, you train a village. If learning is just first step, labor is second. Christine Lagarde already said, education is, or learning is the foundation of change. The next one is labor. Labor facilitates women to flourish, to achieve their true potential. By getting a job, she can flourish her potential. But at present, when women participate in the workforce, they too often tend to get stuck in low-paying, low-status, low-security jobs. But in the present scenario, women cannot get such a high-position job. There are some exceptional cases, but most of the ladies stuck into low-paying, low-status, low-security. സ്ത്രീകൾ സാധാരണയായി ജോലി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവരൊരു പെർട്ടിക്കുലർ ജോബിലേക്ക് ഒതുങ്ങി പോവാറുണ്ട്. എക്സെപ്ഷണൽ കേസ് ഉണ്ടെങ്കിലും സാധാരണയായിട്ട് ചെറിയ ചെറിയ ജോലികളിലേക്കോ മറ്റോ ഒതുങ്ങി പോവാറുണ്ട്. ഗ്ലോബലി വിമൻ ഏൺ ഓൺലി 3/4 ആസ് മച്ച് ആസ് മെൻ, ഈവൻ വിത്ത് ദ സെയിം ലെവൽ ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് ഇൻ ദ സെയിം occupation. Sometimes women earn only 3/4 as much as men, even they are in same education and same occupation, etc. That is the most pathetic condition faced by women. Surely one of
our most basic norms should be equal pay for equal work. Recent research show that eliminating gender gaps in economic participation can bring an increase in per capita income. The recent researches show that eliminating gender gaps in economic participation can bring an increase in per capita income. The old saying is equal pay for equal work, whether it is men or women, whatever it is, equal pay for equal work. Unfortunately, our society do not follow the saying. Recent research show that eliminating gender gaps means സ്ത്രീ പുരുഷൻ എന്നുള്ള വ്യത്യാസം അത് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്തോറും we can bring an increase in per capita income. Women should be allowed to contribute their own abilities to the world, to the country, and it brings an increase in per capita income also. Let them contribute their potential to the nation. We can undoubtedly promote more opportunity for women in the workplace. It is all about changing laws, for example, by ensuring that property and inheritance law do not discriminate against women. It also means policies that encourage education and healthcare. Moreover, we need to provide greater access to credit so that women can achieve greater economic independence. So, learning and labor are key factors. Here, Christine Lagarde says, learning and labor are key factors because by getting education, a woman can get a good job. Through this, she can also be a part in economic activities. സ്ത്രീകൾക്ക് അവസരങ്ങൾ കൊടുക്കുന്തോറും അവർക്ക് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ സാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥിതിയിൽ നല്ലൊരു പങ്ക് വഹിക്കാനും അതോടൊപ്പം നമ്മുടെ പെർ ക്യാപിറ്റ ഇൻകം നല്ല രീതിയിൽ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാനും പറ്റും. ആ ഒരു എക്കണോമിക് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് അവർ അനുഭവിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ ഒരു ഗുണം അവർക്ക് മാത്രമല്ല നമ്മളുടെ സൊസൈറ്റിക്കും ഉണ്ടാവുന്നതാണ് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ ലേണിംഗ് ആണ് ഫൗണ്ടേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ learning and labor are key factors. The third L is leadership, that enables women to rise to fulfill their innate abilities and talents. Here, there is plenty of room for improvement. The third L is leadership. Let the women to flourish their leadership quality enables to rise and fulfill their innate abilities and talents. There is plenty of room for improvement. There are lots of opportunities to improve their talent. The irony is that when women lead, they tend to do good jobs and others, if not a better job. They are more likely to make decisions based on consensus building, inclusion, compassion, with the focus on long-term sustainability. It is true that women sometimes lack the confidence to match their competence, but they need to change the mindset and reset the narrative in their favor. So it is essential that women be ready to dare the difference, to take risk and step outside their comfort zones. Nonetheless, even those with the drive to succeed continue to face barriers. Whether we are talking about providing primary education for girls in a village or executive position for women in business. To create a world where all women can meet their potential without impediment or prejudice, and the world will reap the benefit. The 3 L's will help us get there. If we dare the difference will deliver. Thank you very much. In the last part, Christine Lagarde says that besides learning and labor, there is an important thing is leadership. But in our society, there are lots of prejudice. Women cannot lead
a society, they have lack of confidence. But we can see the amazing leadership quality of women in every aspects. But the people in our society do not believe that. Never gave any such a kind of position for women. They are always excluded from the leadership. Women have to shackle. Women have to break the barriers. She can this through education or good job, good leadership quality. If we dare the difference will deliver. The most important part of the lesson. If we dare the difference will deliver. നമ്മൾ വ്യത്യാസത്തിന് വേണ്ടി ധൈര്യം കാണിച്ചാൽ ആ ഡിഫറൻസ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ധൈര്യം നമ്മൾ കാണിച്ചാൽ ആ ഒരു ഡിഫറൻസ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിന്റെ ലാസ്റ്റ് ഭാഗത്ത് പറയുന്നത് മൂന്നാമത്തെ ആയിട്ടുള്ള ലീഡർഷിപ്പാണ്. ഒരിക്കലും ഒരു സ്ത്രീയെ ലീഡർഷിപ്പ് ക്വാളിറ്റി ആ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് വരാൻ സാധാരണ സൊസൈറ്റി സമ്മതിക്കാറില്ല. അവരെപ്പോഴും ഒരു എക്സ്ക്ലൂഡഡ് ആണ് അവിടെ. സ്ത്രീകൾക്ക് ഈ ഒരു ജോലി എങ്ങനെ വന്നാലും ടീച്ചിങ്, നഴ്സ്, ക്ലറിക്കൽ പോസ്റ്റ് അങ്ങനെയുള്ള ആ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് എക്സെപ്ഷൻ ഉണ്ടാവാം. പക്ഷേ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് മോസ്റ്റ് വിമൻ അവിടെ ഒരു പാർഷ്യാലിറ്റി ഫീൽ ചെയ്യാറുണ്ട് എല്ലായ്പ്പോഴും. അതേപോലെ ഒരു ലീഡർഷിപ്പ് ക്വാളിറ്റിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എങ്ങനെ നോക്കിയാലും അത് ഏത് രീതിയിലായാലും ഈവൻ പൊളിറ്റിക്സിലായാൽ പോലും സ്ത്രീകൾ ആ ഒരു ലീഡർഷിപ്പ് ക്വാളിറ്റി ഏറ്റെടുക്കുന്നത് അപൂർവമാണ്. ഇവിടെ ക്രിസ്റ്റീൻ ലഗാഡെ പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത് ഒരു പെൺകുട്ടിക്ക് നല്ലൊരു എഡ്യൂക്കേഷൻ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത്, അവൾക്ക് നല്ലൊരു ജോലി കിട്ടുന്ന സമയത്ത് ലീഡർഷിപ്പ് ക്വാളിറ്റി ഉണ്ടാവും. അവർക്ക് ഒരു സൊസൈറ്റിയെ തന്നെ മുന്നോട്ട് നയിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ടാവും. അതേപോലെ ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ എല്ലാ ആസ്പെക്ട്സിലും അവരുടെ കഴിവ് ഫ്ലറിഷ് ചെയ്യാൻ, ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുണ്ടാവും. ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ നമ്മളോട് പറയുന്നത് വിമൻ എംപവർമെൻറ്റിൻ്റെ ആവശ്യകതയും അതിന് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് ഈ ഒരു സ്പീച്ചിലൂടെ നമ്മളോട് ക്രിസ്റ്റീന ലഗാഡെ പറയുന്നത്. ഇതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം ആ 3 Ls എന്താണ്, അത് എങ്ങനെയാണ് ഒരാളുടെ ലൈഫിൽ മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്നത് എന്നാണ്. ഇതൊരു സ്പീച്ചാണ്, സിമ്പിൾ ചാപ്റ്ററാണ്, പക്ഷേ ഒരുപാട് വാസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മീനിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചാപ്റ്ററാണ്. സോ you read the chapter at least 3 or 4 times and do the assignments that I will give you after the class. So you read the chapter at least 3 or 4 times and do the assignments that I will give you after the class. Thank you.